Ladies and gentlemen, DCP party leader is crying na anasema kwamba he is in trouble. Imefika muda ambao amejitokeza wazi mbele ya umati wa watu na kusema kwamba he is in trouble. What do you think is going on? Kuna kitu ambacho labda inaendelea kwa maisha ya Rigathi Gachagua yenye hajafunguka na kuambia wananchi, but kwenye hii statement ambayo alitoa, Rigathi Gachagua amejaribu kusema kwamba Ruto anataka kumpersecute, but this is not just something that has imeanza leo. Niseme kwa mfano, hii sio kitu ambacho tunaweza tukasema imeanza leo. Hii ni kitu ambayo imekuwepo tangu William Ruto akuwe rais wa nchi hii, but pia sio kwa Rigathi Gachagua peke yake. This is something that has been happening in Mount Kenya region. Yani ukiuliza mtu ambaye anatoka sehemu za Mount Kenya sasa hivi atakwambia kwamba serikali hii ina mistreat. I believe persecution is actually mistreating someone because of their beliefs, be it religiously ama politically. So akisema kwamba William Ruto anataka kumpersecute, basi sio yeye peke yake. This is something that has been affecting Mount Kenya region at large, kwa sababu this is what has been going on. This is the narrative. Kila mtu ambaye anatoka Mount Kenya has been talking about this. Wanasema kwamba ever since William Ruto aketi kwenye hicho kiti, kuna vitu vingi sana ambavyo wanalilia. Just the other day mmeona Mutai Kaega akizungumzia kifo cha Raila Amolo Odinga, but on this case it's a different twist. Kitu ambacho Rigathi Gachagua amejaribu kuzungumzia ni kitu ambacho hata mimi imeni surprise. Ladies and gentlemen, kwenye video hii nataka nikuelezee kwa makini. Siku ya jana Rigathi Gachagua amezungumza na umati wa watu kutoka sehemu za Mount Kenya. Amefunguka vitu vingi, amelia, ameongea kile kitu ambacho anatamani watu wa Mount Kenya wamfanyie. Now, ladies and gentlemen, I hope you're doing fine and this finds you in good health. My name is Madeni Classic and welcome back to our YouTube channel. Naomba unipe support kwa kusubscribe, lakini pia kwa njia hiyo ya kusubscribe ujue utapata nafasi ya kupata updates zetu each and every time tumefanya uploads kama hizi. Utakuwa unapata notification iwe kwenye simu yako, iwe kwenye TV, iwe hata kwenye laptop yako. As long as umesubscribe, which is free, utakuwa unapata updates zetu kila wakati tumefanya upload. Now, Rigathi Gachagua akizungumza siku ya jana ni kama anamkumbuka Raila Amolo Odinga. As much as hakuja kuwa na mahusiano mazuri kati yake na Raila Amolo Odinga, but now it's time for him to accept the fact that being that Raila alikuwa kwenye broad-based government ilimsaidia kwa vitu vingi, because after all these stunts, the political stunts zenye Rigathi Gachagua amemake, after all these slogans ambazo naweza nikasema zimeunite wananchi wa Kenya kwa ujumla, bado Rigathi Gachagua anaweza akasimama mbele ya watu na kusema kwamba William Ruto anataka kumpersecute. Kuna vitu mbili kwenye story hii. Do you really think Rigathi Gachagua is regretting kwamba Raila Amolo Odinga hayuko tena? Do you really think kwamba Rigathi Gachagua is regretting that the king of democracy is no more? So sasa hivi William Ruto anaweza kumfanyia kila kitu ambacho anakitaka, because I believe the existence of Raila or Raila being part of broad-based government imesaidia watu wengi, because we understand Raila ni mtu ambaye hakupenda vurugu. Raila ni mtu ambaye hakupenda hata kiona watu wengine wanakamatwa na vitu kama hivyo. And I know and I believe that being that Raila alikuwa kwenye broad-based government ilimsaidia Rigathi Gachagua vitu vingi ambavyo serikali hii ingekuwa imemkamata, imemfunga. Kuna statements nyingi sana, sio siku ya kwanza ama mara ya pili, imesemekana kwamba anafaa ku make statements kwenye ofisi za DCI, something that did not happen na haijafanyika mpaka siku ya leo. So do you think that Rigathi Gachagua is regretting that Raila Amolo Odinga is no more, and now macho yake yanafunguka, anaanza kuona vile vitu ambavyo Raila alikuwa amemshikilia, the way labda alikuwa anamdefend bila kujua. Sasa hivi Raila yupo na ameanza kuona kwamba mambo yanaenda vibaya. Why am I talking about that? Rigathi Gachagua spoke to a good number of people from Mount Kenya na akawaambia kwamba kile kitu ambacho inaendelea sasa hivi ni kwamba anahitaji 140 lawyers ambao watasimama naye, na akatoa mfano. Akasema kwamba Raila Amolo Odinga died in dignity kwa sababu alikuwa mtu ambaye alikuwa amezungukwa na watu ambao wana maarifa mengi, maloya ambao walikuwa wanamdefend, maloya ambao walikuwa wamemshikilia nafasi kubwa sana kwenye serikali hii, of which it's something very very important.
if you are a politician lazima utakuwa na maloya. Hiyo ni kitu cha kawaida. Kesi ni nyingi, vitu ambavyo vinafaa kufuatiliwa ni vingi. Lakini why now? Ni kwa nini Rigathi Gachagua analia sasa hivi? Ni kwa nini Rigathi Gachagua sasa hivi ndo anaona kwamba William Ruto anataka kuwatesa watu wa Mount Kenya kwa sababu they have their own beliefs, kwa sababu politics ambao wanafanya wao kama ama labda yeye kama kiongozi kwa watu wa Mount Kenya inaonekana kama ni politics ya ukabila. But then again, what do you think William Ruto anamtakia Rigathi Gachagua? Do you think kwamba hii grudge yenye ipo katikati ya Ruto na Rigathi Gachagua ni genuine or it's just political? Kwa sababu mimi yani nimeshangaa sana. Nimeshangaa nikimwona Rigathi Gachagua akisema kwamba yuko pabaya, na amesema na akarudia that he is in trouble. Unajua kitu kama hicho kutoka kwa mtu kama Gachagua ambaye kila siku yeye anasema kwamba William Ruto hawezi kumfanyia chochote, yeye ndo anaweza akagombana na mtu kama William Ruto. Sasa hivi akisimama mbele ya watu na kusema kwamba William Ruto anataka kumpersecute yeye na watu wa Mount Kenya, akisema kwamba he is in trouble, sio kitu kidogo. Lakini pia nikijaribu kuanalyze hii story kwa makini, naona kwamba Gachagua ameanza kupiga hesabu ambazo hata mimi nilikuwa nafikiria atakuja kuzipiga. Siasa sio kitu rahisi, na ukiangalia the pattern at which siasa nchini Kenya inaendeshwa, you will agree with me kwamba siasa ya Kenya sio ya watu wanyonge, na siasa ya Kenya sio ya mtu mmoja. Ndio upate nafasi kwenye serikali hii lazima ukuwe mtu ambaye una networks, ukuwe na watu ambao kama lawyers ambao watakuwa na kudefend. Lazima pia ukuwe na wabunge wengi ambao watakuwepo pale kwenye parliament kukudefend vitu vingi na vitu kama hivyo. And I think hiyo ndo kitu ambayo Raila alilearn long time ago, na ndo imekuwa ikimsukuma mpaka leo, because ukiangalia timu yake ako na the likes of Babu Owino, ako na the likes of Orengo, ako na the likes of yani watu wengi ambao ni maloya, ni watu wengi ambao wanajua sheria. And I think hicho ndo kitu ambacho imemjenga, ilimkuza Raila akakuwa na nguvu kwa kiasi hicho. But then again, kwa maongezi ambayo ameyatoa Rigathi Gachagua, do you think kwamba anajaribu kujikaribisha karibu na ODM? Do you really think kwamba hiki tunaiona ni uongo, kwamba Rigathi Gachagua anajaribu kukaribia ODM, lakini anaanza kwa mbali, anaanza kuambia Wakenya kwamba Ruto ana mipango na yeye? Because sasa hivi I think hata Rigathi Gachagua amechanganyikiwa, hajui inchi inaenda direction gani, hajui after Raila Amolo Odinga kufariki dunia ni kitu gani ambacho anafaa kusema, kwa sababu saizi akizungumza Raila kwa njia mbaya basi ako kwa shida, lakini pia kumuongelea Raila kwa uzuri zaidi pia itafanya watu waone kama yeye ni mtu muongo, kwa sababu alisema kwamba Raila ni mganga, alisema mwekea mtego kwenye State House pale hawezi kuingia kwenye serikali, baadaye hizi vitu zikakuja zikaonekana. Lakini pia kwenye maongezi yake ya mwisho kumtaja Raila, sehemu ambapo alisema namuombea uzima so that awapeleke nyumbani wote na William Ruto, pia ilikuwa imeanza kuonesha wananchi wa Kenya kitu. Are we expecting Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka and wacha tuseme the united opposition kuungana na kutafuta mahusiano na ODM? Kwa sababu nimeona mapicha nyingi sana, sio mara ya kwanza, mara ya pili, nimeona mtu kama Kalonzo anajaribu sana kumvuta karibu Babu Owino, and hiyo inaweza ikakuwa njia moja au nyingine ya pengine kujikaribisha ama kusonga karibu na ODM. What do you think Rigathi Gachagua is trying to do? Kwa sababu sasa hivi naona yeye pia ameanza kutake advantage kwa kifo cha Raila Amolo Odinga, because right now what is trying to do is to seek sympathy kwa wananchi. Ladies and gentlemen, sitaki nizungumze sana, nataka umsikilize Rigathi Gachagua kwa makini. Ukimaliza kumsikiliza kwa makini, yani mwanzo mpaka mwisho, niandikie kwenye comment section what do you think, ni kitu gani ambacho kinaweza kuwa kimembadilisha Rigathi Gachagua mawazo na kuanza kufikiria kwamba yuko same pabaya na William Ruto, especially now that Raila Amolo Odinga hayuko duniani. When kinsmen meet together for a feast, it is not because they don't have food in their own homes. They do so because it is right for kinsmen
to sit and eat together. My kinsmen, nimepongeza tumeketi pamoja. Na wewe Githinji, ukitaka kesho kuita sisi wa kabila, wewe endelea. Sisi tunaongea mambo yetu, wewe enda kwenu uongee mambo yenu. Kuna mtu wana kwao? Tutigimeni wote shoketweke hata? We cannot, we will be foolish people. That people want to label us tribalists because we speak our language. God in his own wisdom created 41 communities in Kenya. If God had a problem with people speaking their language, he would have just created one homogeneous community in Kenya, speaking one language for the whole country. But God in his own wisdom created 42 ethnic communities with different languages so that we can have richness in diversity. We are proud of our language. Na yule anakasirika tukiongea lugha yetu ameze wembe. And I have said nobody should admonish me for speaking my language in Murang'a. When I'm in Murang'a, the people of Murang'a are my people. I am not an Englishman, and I'm not Chinese or Japanese. I speak my language when I'm in Murang'a, because that's the language they understand. Even you people, just speak English when you go to the courtroom. Hii wakati ingine mnazungumzia sisi Kisugu ya nini? Wewe wajiro noigwa. Usiwahi kuongelesha mimi Kizungu tena bana. Unless you are in kotini. Finally, ndio niseme two things niite JB Muturi, our brother from Embu. My good people, I have a special appeal to make to you today. My community and I are in trouble, deep trouble. We are under persecution by Githinji. Our community faces extinction. Our businesses have been ruined. Our agriculture, our tea, our coffee has been ruined. Pending bills of our people have not been paid. We are in trouble because we elected Tugege to the National Assembly and the Senate. That is why we are in trouble. If the people in this room had offered themselves for election, like Gachagua, like Agusha, like Wakilimureu, our community would not be in the shit we are in. As we mourn Raila Odinga, I must admit, I admire two things about that old man. And I'm really very touched by his leadership. Look at the political party that he built called ODM. A strong political party that though he has never been elected president, he is able to get into every government and get what he wants. Because he has a strong political party. But most importantly, his political party, all the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. If you look at Raila's team, James Orengo, Otieno Kajwang, late, Omolo Atiende, Karoli Omondi, Peter Kaluma, Edwin Sifuna, Stewart Matiel, Catherine Muma, Mile Odhiambo, the bad girl, Beatrice Oyomo, Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, Ochieng, and Babu Owino. Great minds. Great minds. Then nyinyi munanipatia Kawanjiko wa Matinga wa Makeki
Eh? Eh? Ate nani? Ate nani? Ate wababosho. Good people, my people. My people. Your leader is in trouble. He has no foot soldiers. You have given him togeges. Yet you sit here, great minds. Great minds. And you can see the lawyers you gave me have stood for the people. Gacheri, Wakili Moreu, Kagushia. I'm asking you tonight. I'm asking you tonight. The party that have formed to look for government and to protect the interest of our people, the DCP, I'm looking for 140 legislators. I am requesting this group here tonight to give me 40 lawyers to back me up. I want to plead with you tonight, and I have come here for that purpose only, to plead with you great minds. You cannot say politics is dirty. By you staying away, the country is dirty because of bad governance and poor leaders. How can you leave our people in the hands of Wamofosho? Eh? How? Our people, you are so educated, you are so learned. You must offer yourself to lead our people, to defend them, to make good laws, to represent them, and to start family in what you believe in. Nemoko hedhigarisha mawakili. Eh? Da muthaitha da mutandukira nguo. Nyumba ino itu hatikaine ni kuninwo renda kuninwo ni githiji. Atubangeire maundu moru. Na nie ndingihota wira uyu ndi nyiki mwana umwe ti ndiri. Ndina thigari 15 na itirahota kugitira ruriri wega. Niturageria tukahuma. Ndenda thigari 140 na ndenda thigari njega, thigari njugi, thigari ciina murugamo, mawakiri mwe guku, nyumba yanyu iraninwo mugika atia? Nyumba yanyu iraninwo mwe guku na mwina ugi na mwina umenyo, mukauga ati siasa ciina giko. Nyumba ino yathira mukauga atia? Twaninwo mwe guku na muri athomu na mwina umenyo na mwina uhoti na no muhota kurugamirira nyumba yanyu ndikaninwo. Mwandigira ndi nyikire ngwika atia ndi mundu umwe? Ndamuthaitha umuthi uyu mwarega guka tuteithanie tugitire nyumba ino itu. Mukauga ngayarĩo anga ndĩarĩo. Mundu uria uratuhura ti mundu o uguo, ni mundu urenda akiri nyingi muno cia mawakili ta inyui na madagitari na engineer. I'm calling upon professionals from our community. You are the majority in this country. How can your community be in trouble because you are refusing to come and defend your community like other communities do? Look at Raila Odinga, that old man. He has rested in dignity because of the way he has been protected together with his community by professionals. Our professionals on election day, hampatikani, munaenda kukoroga maflati huko Ruai. Kati wa mwekaga ati mwenda koroga riria bururi ura pangirwo rio gwatha ugoikara ati mugathie koroga-ini aria ange mugathie kuhura ngovu. Ndamwira uyu umuthi uyu, you professionals, when there is bad governance in a country, the professionals and the middle class are the first victim. The people who are feeling the pinch of bad governance in this country are the professionals and the middle class. You cannot stay away from the electoral process. You must not only come out to vote, but you must offer yourself to positions of leadership, to come and govern your country, protect your country, and protect your community, and protect your families. Niye ndamuria na gitio
niĩ ndirĩ mũũgĩ mũno no ndirĩ kĩrimũ. Ndarora ũguo ngarora ũguo ndĩ mũthuri ndĩrona nduma ya nyũmba ĩno itũ. Mwarega gũka mũndeithie tũteithanie na atongoria aya ma tũhĩte mũndũ ũyũ ndagacoke na tũkorwo na andũ a kũrũgamĩrĩra nyũmba ĩno itũ ma nĩ tũkuona ũũ. Koguo nĩ ndamũthaitha mũthiĩ mũkome mwĩcũranie mũgĩũkĩra rũciũ kĩroko mũtue matua ona inyuĩ mũke tũnyitanĩre. Nĩ ndikwenda kwaria mũno ndĩrerĩtwo tũgoka kũina mũgithi nĩguo ũguo ndĩrenda njĩte my brother and my cousin moke mamũgeithie tũgoka kũrĩa rwĩmbo na no wega ndarĩrie airĩtu arĩa othe me gũkũ mahikĩte na athuri ao me gũkũ mũmenye inyuĩ athuri mũhikĩtie airĩtu acio ũmũthĩ ũyũ nginya igongona rĩrĩthire acio nĩ airĩtu akwa, those are my daughters nĩguo. And dowry payment is a continuous exercise. Wacemania na ithe wa mũthuri ũkamũnengera kĩrĩa kĩmũkoniĩ nĩguo. Namo atimia arĩa angĩ megũkũ othe merika rĩkinyĩte rĩa kũhika na kũgĩa mwana ũmũthĩ ũyũ mũrĩ atimia itũ na inyuĩ tũkũina na inyuĩ gũkũ ndaci na gũtirĩ mũndũ ũngĩtũria o ũmũthĩ wiki nĩguo. Koguo tũtikwenda twarie mũno tondũ tũkwenda kũrĩa rwĩmbo tũkenere ũndũire witũ tũkenere ũgĩkũyũ witũ. And finally I want to thank my brother Stephen Kalonzo Musyoka, my cousin. Hi cousins. Hi Makuzo. Let me tell you, when Ruto chased me away from government, he had a very big plan to isolate the people of Mountain and create 40 versus 1 like he did in 2007. I had to make a very quick decision. First and foremost, unite our people and then look for our friends and our cousins to make sure William Ruto does not isolate the Mountain people. And the first thing I did, I looked for our cousin Kalonzo Musyoka na watu wetu kutoka Ukambani, tumeshikana kama simiti. Nimetoka hapo, nimeenda Coast, nimetafuta our cousins, the Mijikenda. Nimeenda Mulembe Nation, nimetafuta our cousins. Tumeenda Kisii, tumetafuta wa Makuzo. Kutoka hapo nimeenda Masaini, tumetafuta mashemeji wetu. So I want to confirm two things to you tonight. Our community is united as one. Number two, William Ruto cannot isolate us. We have our cousins with us and we are safe as a community. Mimi nimebakisha kazi mbili peke yake. I must take you back to government in a big way. That I must do and I will. Number four, and the most important, I must mentor young leaders to take over leadership. The hole we are in as a community is because nobody cared to mentor young leaders. Ruto came and confused us because we did not have leaders. I am in the process of mentoring young leaders. Gitungati John Medhu from Nyandarua, Gacheri from Kirinyaga, Senator Murango from Kirinyaga, Senator Nyoto from Muranga, Huyu Getonga Mukonji from Embu, and many other young leaders akina Ngogoyo kutoka huko pande ya Kajiado. And I must do that because it is the right thing to do. I cannot be selfish as a leader and fail to mentor young people to take over leadership so that we don't find ourselves in the hole we are in. Tuihamwe. Ndĩrenda rĩu twĩte brother witũ ũgwĩtwo JB Muturi
oke atwaririe acoke atwitire our cousin Stephen Kalonzo Musyoka nigetha kuma hau twajie kuria rwimbo na andu aria maraharĩria ndawa rĩ, I can take even in dollars, even in Kenya. Tell me what you think. Do you really think kwamba Rigathi Gachagua anatafuta njia ya kujikaribisha karibu na ODM, ama do you really think kwamba anatumia kifo cha Raila kama sympathy kwa wananchi now that anajua kuna mtu atamdefend? I'm pretty sure baba alikuwa anamdefend Rigathi Gachagua hata pasipo yeye kujua. That is one thing that I know. Maybe tuseme kama William Ruto angetaka kumfanyia kitu, najua Raila alikuwa mtu ambaye ana roho safi sana, and hata Rigathi Gachagua alikuwa anajua. But the good thing about Rigathi Gachagua ni kwamba baadhi ya vitu ambavyo anazungumziaga sana ni siasa, sio chuki ya kiundani, ni siasa. Yani mimi leo mtu akiniuliza politics ya Kenya inaendaje, sometimes nashindwa kukujibu kitu ambacho kinafanyika, but at the end of the day I always believe that I know kwamba kuna baadhi ya watu watatoka kwenye serikali hii na kuna baadhi ya watu lazima watakuwa silenced, so that yule mtu ambaye anataka kuchukua nchi, unajua nchini Kenya siku hizi imegeuka siasa na serikali sio kupewa na wananchi, ni kuchukua. Now there is someone who is trying to play some mind games here. I can't really tell you who this person is, but I know if this person is William Ruto, then he needs to be very careful, because right now as we're speaking, I know that Rigathi Gachagua is back on the drawing board na anajipanga vizuri sana, kwa sababu kifo cha Raila kimechanganya watu wengi. Ladies and gentlemen, let me say thank you very much for always being a member of Madini Classic Community. Kumbuka kwenye channel hii yetu comment section ni haki yako, unaweza kuandika chochote ambacho unataka kuandika, as long as inaendana na content yetu ambayo tumeweka, basi upo huru kabisa. Lakini pia wewe kama member wa channel yetu unaweza ukashare video hii na mtu yeyote ambaye anapenda siasa. Lakini pia kumbuka kusubscribe kwanza, kufinya notification bell, so that each and every time tumefanya upload kama hizi unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari zetu. Ladies and gentlemen, let me say bye bye. Let's meet on the next episode of the day.